So guys, welcome to back my channel guys. So ngayon guys, turuan ko kayo kung paano mag-download ng injector dito sa Mobile Legends. Una tayo Play Store tayo guys. And search ito guys oh. Ito guys. Ito guys. Download now nyo guys. Pag-download now guys. At details natin yan guys. Details. Pag details na yan guys. Ang lalabas guys. Ako guys, hindi ako mag-download ito guys kasi hindi ako marunong gumamit ng injector. So yan. Kapag na-download niya, ito ang lalabas niya guys. So, pag na-download nyo, dapat ang email nyo guys, inyong i-ultra o i-high. So, ilalagay ko lang ang link guys. So, ito guys. Oh. So, ito guys. Ito din guys. Share nyo yan guys. So, salamat sa panonood at yun lang. Huwag kalimutan mag-subscribe.